இப்போ வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் சாப்டர் 3 ஆடிட் ரிப்போர்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ 700 என்னன்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். இதில் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான் ரிப்போர்ட்டிங் வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் என்னென்னா அதில் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் எஸ்ஏ 700 என்னென்னா ஸ்கோப்பு இதோட 700 ஸ்கோப் என்னென்னா forming an opinion and reporting on the financial statement deals with the auditor responsibility to form an opinion on the financial statement. With the auditor responsibility to form an opinion on the financial statement, it also deals with the form and content of the auditor report. It also deals with the form and content of the auditor report issued as a result of audit of financial statement. Issued as a result of audit of financial statement. அவ்வளோதான் ஆடிட் ரிப்போர்ட். எஸ்சி 700 என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்கோப் என்னன்னா எஸ்சி 700 ஸ்கோப் என்னன்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டீல்ஸ் வித் த ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு ஃபார்ம் opinion on the financial statement, to form an opinion on the financial statement. It also deals with the form and content. அப்படின்னா எப்படி அந்த இது ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கும், ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் issued as a result of the audit of financial statement. ரைட். அடுத்து நீட் ஆஃப் எஸ்ஐ 700. எஸ்ஐ 700 நீட் என்ன, எஸ்ஐ 700 நீட் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமா. எஸ்ஐ 700 நீட் என்னன்னா the requirement of this essay or aimed at addressing requirement of essay 700 requirement என்னன்னா aimed at addressing an appropriate balance between the need for consistency and comparability in auditor responsibility. The requirement of these essays are aimed at appropriate balance between need for consistency and comparability in auditor reporting globally. Need for consistency and comparability in auditors reporting globally. Addressing appropriate balance between the need for consistency and comparability in auditor reporting globally and need to increase the value of auditor reporting by making the information provided by the auditor report more relevant to users. எஸ்ஏ 700 என்ன எதுக்காக அப்படின்னா the requirement of this essay are aimed எதுக்காகனா appropriate balances between the need for consistency and comparability in the auditors reporting globally and to meet the increases the value of auditors reporting by making the information provided in the auditors report more relevant to users. இப்போ this essay 700 promote consistency in the auditors report but recognize the need for flexibility to accommodate particular circumstance of individual jurisdiction. This essay promotes என்னதை ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா consistency in the auditor report but recognize the need for flexibility to accommodate particular circumstance of individual jurisdiction. Consistency in the auditor's report when the audit has been conducted in accordance with the standards on auditing. Consistency in the auditor's report அப்படின்னா when an audit has been conducted in accordance with the standards on auditing promotes credibility in the global marketplace by making more readily identifiable those audits that have been conducted in accordance with globally recognized standards. It also helps to promote the user understanding. And to identify unusual circumstances when they occur. இப்போ இசை 700 என்னதுக்காக வேணும் அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சி. இது மெயினாக நீடு ஃபார் இன்னும் அட்ரஸிங் வேணும். அப்ராப்ரியேட் பேலன்ஸ் பிட்வீன் need for consistency and comparability of the auditor's reporting globally. Need to increase the value of auditor's reporting by making the information provided. This essay promotes consistency in the auditor report but recognize the need for flexibility to accommodate particular circumstance of individual jurisdiction. Consistency in the auditor's report when audit has been conducted in accordance with this says promote credibility in global market by making them more readily identifiable those audits that have been conducted in accordance with the globally recognized standard. It also helps to promote the user understanding. And identify unusual circumstances when they occur. Objectives of the auditor.
The objectives of the auditor as per SC 700 are to form an opinion on the financial statement, based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained and express clearly that opinion through the written report. Objectives of the auditor. The objectives of the auditor as per SC 700. Objectives of the auditor என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் பார்த்தாச்சு, அடுத்து நீடு பார்த்தாச்சு. ஏன் சார் இப்போ ஸ்கோப் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். அண்ட் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார்ம் அண்ட் ஒப்பீனியன் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் டீல்ஸ் வித் ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட், ஆல்சோ டீல்ஸ் வித் ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட். இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கோப்பில் பார்த்தோம். இப்போ நீடில் என்னென்னா 4 பாயிண்ட் என்னன்னா கன்சிஸ்டன்சி, மெயின் பாயிண்ட் என்ன கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஆடிட் ரிப்போர்ட், ப்ரொமோட் கன்சிஸ்டன்சி ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், கன்சிஸ்டன்சி ஆடிட் ரிப்போர்ட், ப்ரொமோட் கிரெடிபிலிட்டி குளோபல் மார்க்கெட் பிளேஸ், ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொமோட் யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த 700 இருக்கிறதுனால இது வந்து கன்சிஸ்டன்சி இன் கம்பேரபிலிட்டி ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் குளோபலி, ப்ரொமோட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், ப்ரொமோட் கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் த குளோபல் மார்க்கெட் பிளேஸ், ஆல்சோ ப்ரொமோட் யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் பிரைஸ் 700 form an opinion on the financial statement based on the evaluation of the conclusion drawn on the audit evidence obtained. Audit evidence is 500. Form an opinion on the financial statement based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained and express clearly that opinion through written report. To express clearly that opinion through a written report. To express clearly that opinion through a written report. Objectives are written to form an opinion on the financial statement. To form an opinion on the financial statement based on the evaluation of the conclusion drawn from the auditor evidence obtained and to express clearly that the opinion through the written report. Objectives are forming an opinion on the financial statement based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained. Form an opinion on the financial statement based on the obtained evaluation of the obtained audit evidence conclusion drawn from the audit evidence obtained. அது வச்சு evaluation of the conclusion. To express clearly that opinion through a written report. Express clearly that opinion, that clearly express the opinion through written report. Forming an opinion. எப்படி opinion ஃபார்ம் பண்ண போகிற? Auditor shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects. The auditor shall form an opinion. ஆடிட்டர் வந்து ஒப்பீனியன் நம்ம சொல்லணும். எப்படி ஒப்பீனியன் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒப்பீனியன் ஆன் வெதர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு இன் ஆல் மெட்டீரியல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணணும். வெதர் எப்படின்னா வெதர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு இன் ஆல் மெட்டீரியல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஃபஸ்ட்டு நீ ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆல் மெட்டீரியல் ரெஸ்பெக்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்களா அண்ட் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் படி பண்ணியிருக்காங்களா அதுவும் பார்க்கணும். அடுத்து இன் ஆர்டர் டு ஃபார்ம் தட் ஒப்பீனியன் the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance. In order to form the opinion, இப்போ opinion form பண்ணுற auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. That conclusion shall taken into account whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, whether the uncorrected misstatements are material individually or in aggregate, the evaluations. In order to form that opinion, the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. That conclusion shall taken into account. Auditor shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. In order to form that opinion, auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance. In order to form that opinion, auditor shall conclude
as to whether the auditor has obtained a reasonable assurance about whether the financial statements are whole or free from any misstatement, whether due to fraud or error. This conclusion shall taken into account whether sufficient appropriate audit has been obtained, whether uncorrected misstatement or material individually aggregate the evaluation. மூணு படம் இப்போ ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் அப்படின்னா auditor shall form the opinion whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with னா applicable financial reporting framework இப்படி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ order to form the opinion, auditor shall conclude as to the whether the financial statements are whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statements are whole or free from any misstatement, whether due to fraud or error. That conclusion shall taken into account. அது எப்படி பண்ணோம்னா வெதர் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேஷன் அப்டேண்ட் வாங்கிட்டேன்னு அர்த்தம். வெதர் அன்கரெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் இண்டிவிஜுவலி அக்ரிகேட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அன்கரெக்ட் மிஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த எவாலுவேஷன். இப்போ எவாலுவேஷன் போய் ஆடிட்டு அந்த எவாலுவேஷன் தான் பார்க்குறோம். அது 2-3 எவாலுவேஷன் பார்ப்போமா. எவாலுவேஷன் இந்த எவாலுவேஷன் என்னென்னா ஆடிட்டர் shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with a requirement of applicable financial reporting framework. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspects of the entity's accounting practices, including indicators of possible bias in management judgment. Qualitative aspects of entities' accounting practices. ESA 260s contains a discussions of the qualitative aspects of the accounting practices. Management makes a number of judgment about the amount and disclosures in the financial statement. Evaluation by the auditor. The auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with a requirement of the applicable financial reporting framework. Auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspects of the entities of accounting policies, including indicator as possible bias management judgment. ரைட்டா. ஃபஸ்ட்டு இப்போ எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர் அப்படின்னு பார்ப்போம்னா ஆடிட்டர் ஷால் எவாலுவேட் வெதர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த applicable financial reporting framework. ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேட் என்ன பண்ணணும்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் applicable financial reporting framework படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க எவாலுவேட் பண்ணிடு. அதுக்கப்புறம் அந்த எவாலுவேஷன் ஷால் இன்க்ளூடு அந்த எவாலுவேஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா consideration of the qualitative aspects of the entity's accounting practices, including indicators of possible bias in the management judgment. The qualitative aspects of the entity's accounting practices contains the discussion of the qualitative aspects of the accounting practices. The management makes a number of judgment about the amounts and disclosure. About the amount and disclosures in the financial statement. Management makes the number of judgment about the amount and the disclosures in the financial statement. Qualitative aspects of the entity's accounting practices. ESA 260 contains the discussions of the qualitative aspects of the accounting practices. The management makes the number of judgment about the amount and disclosures in the financial statement. Evaluation by auditor. Auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework. Auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework. The evaluation shall include the consideration of the qualitative aspects of the entity's accounting practices, including the indicators of possible bias of management judgment. Auditors shall evaluate
whether the financial statements are prepared. Auditors shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspects of the entities. This evaluation shall include the consideration of the qualitative aspects of the entities, accounting policies, practices, including indicator of possible bias of the management judgment. ரெண்டு தாண்டா எவாலுவேஷன் வந்து ரெண்டு பார்த்துக்க. ஃபஸ்ட்டு வெதர் ஃபினான்ஷியல் applicable financial statement evaluate எதை எவாலுவேட் பண்ணணும், குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் தான் entities accounting, குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் தான் entities accounting practices including indicator of possible bias of management judgment. அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண, அடுத்து வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் தான் entities accounting policy practices பண்ண, அடுத்து குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் entity accounting practices எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா SI 260 revised contains a discussion in the qualitative aspects of accounting practices. Management makes number of judgment about the amount and disclosure of the financial statement. Management makes a number of judgment about the amount and disclosure of the financial statement. Qualitative aspects of the entities accounting practices. Qualitative aspects of the entities accounting practices. Qualitative aspects of the entities accounting practices contain the discussion of the qualitative aspects of the accounting practices. Contains the discussions of the qualitative aspects of the accounting practices. Management makes a number of judgment about the amount and disclosures in the financial statement. Management makes the number of judgment about the amount and the disclosures in the financial statement. இப்போ எவாலுவேஷன் பை ஆடிட்டர்னா, ஆடிட்டர் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எவாலுவேட் பண்ணுவோம், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அக்கௌண்ட்ஸ் வித் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு, அடுத்து ரெண்டாவது குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டி அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸை எவாலுவேட் பண்ணுறேன். சரி, எவாலுவேட் பண்ணுறேன், அது இண்டிகேட்டர் பயஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இப்போ அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, 260 contains the discussion of the qualitative aspects of accounting practices. Management makes the number of judgment about the amounts and disclosures in the financial statement. Management makes number of judgments about the amount and disclosures in the financial statement. அடுத்து ரெண்டாவது, in considering the qualitative aspects the entities accounting practices, in considering the qualitative aspects of the entities accounting practices, the auditor may become aware of the possible bias in the management judgment. In considering the qualitative aspects of the entities accounting practices, the auditor may become aware of the possible bias in the management judgment. Considering the qualitative aspects of the entities accounting practices, considering qualitative aspects பண்ணுற accounting practices பண்ணுறது, auditor may become aware of the possible bias in the management judgment. The auditor may conclude that the cumulative effect of lack of neutrality, together with the effect of uncorrected misstatements, cause the financial statement as a whole to be materially misstated. The indicators of the lack of neutrality includes the following. The selective correction of misstatement brought to the management attention during the audit. In considering the qualitative aspects of the entities accounting practices, the auditor may become aware of the possible bias in management judgment. The auditor may conclude that the cumulative effect of the lack of neutrality together with the effect of uncorrected misstatement cause the financial statement as a whole to be materially misstated. The indicators of the lack of neutrality includes the following. குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்டை செக் பண்ணுற. அடுத்து ரெண்டாவது என்னன்னா, கன்சிடரிங் குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் entities accounting practices, auditor may become aware of the possible bias of the management judgment. எதுவும் இருக்கா மேனேஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் மேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் about the accounts and disclosures in the financial statement. Management makes number of judgment about அது பண்ணணும். அடுத்து ரெண்டாவது, கன்சிடரிங் த பாசிபிள் பயாஸ் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட், அதில் எதுவும் இருக்கணும். Cumulative effect lack of neutrality concludes the cumulative effect together with the effect of uncorrected misstatement. எதுவும் இருக்கான்னு பார்க்கணும். Indicators of the lack of neutrality அப்படின்னா includes selective correction of misstatement. இப்போ லேக் ஆஃப் நியூட்ராலிட்டி போகுது அப்படின்றத பாருங்க. இந்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எவாலுவேஷன் ஆடிட்டர் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுற குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்டை பண்ணுற, அந்த குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப நியூட்ராலிட்டி எஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா நியூட்ரலாக இருக்கணும். ஆனால் நியூட்ராலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான இண்டிகேட்டர் என்னென்னா செலக்டிவ் கரெக்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டாக செலக்டிவ் கரெக்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட் brought to the management attention during the audit.
கொஞ்சத்தை மட்டும்தான் நீ மிஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்ஷன் பண்ணுற அப்படின்னா கரெக்ட். இப்போ வந்து அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரெக்ட் மிஸ்டேட்மெண்ட் வித் த எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ரிப்போர்ட்டிங் ஏர்னிங்ஸ் பட் நாட் கரெக்ட் இந்த மிஸ்டேட்மெண்ட் ஹவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிக்ரீசிங் ரிப்போர்ட்டிங் ஏர்னிங்ஸ். ஏர்னிங்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத மட்டும் அந்த மிஸ்டேக்கை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணுற, ஆனால் அந்த ஏர்னிங்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுறத நீ ரிப்போர்ட்டை அதை வந்து மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா செலக்டிவ் கரெக்ஷன். அது வந்து ஒரு நியூட்ரலிட்டியோட லேக் தான். அடுத்து பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயாஸ் இன் த மேக்கிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ். பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயாஸ், சில பேர் பயாஸ் பண்ணுவான் எந்த பக்கம் அவன் சரி ரைட் நம்மளால் இருக்கேன் அப்படின்னா உனக்காக பார்த்து போட்டுறது அந்த அக்கௌண்டிங் அந்த மாதிரி எஸ்டிமேட்ஸில் 540 அட்ரஸ் பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயாஸ் மேக்கிங் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் பயாஸுங்க பார்க்கணும். அடுத்து என்னென்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் த பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயாஸ் டு நாட் கான்ஸ்டியூட் மிஸ்டேட்மெண்ட். Indicators of possible management bias do not constitute misstatement for purpose of drawing conclusion on the reasonableness of the individual accounting estimates. They may, however, affect the auditor's evaluation of whether the financial statement as a whole or free from material misstatement. Financial statement as a whole or free from material misstatement. Indicator of possible management bias do not constitute misstatement for purpose of drawing conclusion on the reasonableness of the individual accounting estimates. They may, however, affect the auditor's evaluation of whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. அவ்வளோதான். இதுதான் உன்னோட நீ வந்து என்ன பண்ணுற எவாலுவேட் பண்ணுற ஆடிட்டர். ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டர் என்ன எவாலுவேட் பண்ணணும்? ப்ரிப்பேரிங் என்னது ஃபினான்ஷியல் மெத்தட் ப்ரிப்பேரிங் accounts with all major aspects and accounts applicable financial reporting framework, and also check the qualitative aspects of the entity's accounting practices. Other entities accounting practices check பண்ணுறதுக்கு management makes a number of judgment amount and disclosure of financial statement. அடுத்து வந்து possible bias management judgment become aware of the possible bias. அடுத்து மூணாவது வந்து cumulative effect of lack of neutrality. மூணாவது வந்து cumulative effect of lack of neutrality. அடுத்து வந்து select indicator of lack of neutralityனா selective correction of misstatement. Increase the earnings மட்டும் கரெக்ட் பண்ணுறது, decrease the earnings கரெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. அடுத்து possible management bias making the accounting estimate. Possible management bias making accounting estimates. Indicator of the possible management bias do not constitute misstatement. இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து மிஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லாது, அது இண்டிகேட் தான் பண்ணும் ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் drawing conclusion on the reasonableness of individual accounting estimates. However, affect the auditor's evaluation of whether the financial statement as a whole or free from material misstatement. Specific evaluation by the auditor. Specific evaluation by the auditor. என்ன ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன் பை த ஆடிட்டர் அப்படின்னா, இன் பர்டிகுலர் ஆடிட்டர் ஷேல் எவாலுவேட், அது ஜென்ரல் எவாலுவேஷன். இது ஸ்பெசிஃபிக். இப்போ பார்க்குறேன் ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன். இன் பர்டிகுலர் த ஆடிட்டர் ஷேல் எவாலுவேட் whether the financial statement adequately disclose the significant accounting policy. Financial statement adequately disclose the significant accounting policy. Financial statement adequately disclose the significant accounting policy. Specific evaluation by the auditor. Specific evaluation by the auditor. In particular, specific evaluation. Particular, the auditor shall evaluate. Auditor shall evaluate. என்னது evaluate பண்ணுற? Whether financial statement is adequately disclose the significant accounting policies. Specific evaluation by the auditor. ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு adequately disclose the significant accounting policy selected and applied. Adequately disclose the significant accounting policy selected and applied. The accounting policy selected and applied are consistent இருக்கா with applicable financial reporting framework. Accounting estimates made by the management are reasonable. Accounting estimates made by the management are reasonable. Information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable, understandable. Information presented in the financial statement are relevant, reliable, comparable, and understandable. Financial statements provide adequate disclosure. Financial statement provide adequate disclosures to enable the intended user. Financial statement provide adequate disclosures to enable the intended users to understand the effect of material transaction and events on the information conveyed in the financial statement, and the terminology used in the financial statement including the title of each financial statement is appropriate. Specific evaluation by the auditor. என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன் அப்படின்னா,
Financial statement are adequately disclosed significant accounting policies. Financial statement is adequately disclosed the significant accounting policy. Financial statement is adequately disclosed the significant accounting policy. Financial statement. Specific evaluation. எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குது? 6 பாயிண்ட். இதுதான் ஸ்பெஷல். 6 அடித்தா தான் ஸ்பெஷலாக 6 பாயிண்ட். ஸ்பெசிஃபிக் எவல்யூஷன்னா ஃபஸ்ட்டு adequately disclose the accounting significant accounting policies in the selected and applied. அடுத்து ரெண்டாவது policies are selected and applied are consistent. செலக்ட் அண்ட் அப்ளை பண்ணோம். அந்த செலக்டட் அண்ட் அப்ளை பாலிசிஸ் ஆர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வித் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் இருக்கணும் அப்ராப்ரியேட்டாக. மூணாவது என்ன, அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் மேட் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ரீசனபிள். அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் மேட் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ரீசனபிள். அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட் மேட் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ரீசனபிள். அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரெசென்டட் இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரெலவெண்ட், ரிலையபிள், கம்பேரபிள் அண்ட் understandable. Information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable and understandable. The financial statements provide adequate disclosure to enable intended user to understand the effect of the material transaction and even in the information conveyed in the financial statement. And the terminology used in the financial statement and the terminology used in the financial statements including the title of each financial statement is appropriate. Including the title of each financial statement is appropriate. The terminology used in the financial statement, including the title of each financial statement, is appropriate. Terminology used in the financial statement, including the title of each financial statement, is appropriate. Specific evaluation by the auditor. Specific evaluation by the auditor. Our point in and our point of adequately disclose the significant accounting policies selected and applied. That selected and applied policies are consistent in the banking with applicable financial reporting framework. The accounting estimates are made by the management are reasonable. The information in the financial statements are relevant, reliable, comparable and understandable. Financial statement provide adequate disclosures to enable the internet users to understand the effect of the entity transaction, material statement, the transaction and events and information conveyed in the financial statement. A terminology used in the financial statements, including the title of each financial statement, is appropriate. Terminology used in the financial statement, including the title of each financial statement, is appropriate. Specific evaluation முடிஞ்சு 6 பாயிண்ட். என்ன சொல்கிறா? ஃபஸ்ட்டு adequately disclose the significant accounting policies to be selected and applied. The selected and applied accounting policy selected and applied is consistent. Accounting estimates are made by the management are reasonable. Information is in the financial statements are reliable, relevant, reliable, comparable, understandable. Financial statements are provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the entities, understand the effect of the material transaction and even to the information conveyed in the financial statement. The terminology used in the financial statement, including the title of each financial statement, is appropriate. Terminology is appropriate. முடிஞ்சு. அடுத்தது எவாலுவேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். நார்மல் எவாலுவேஷன் முடிச்சாச்சு, ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன் முடிச்சாச்சு. எவாலுவேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் எவாலுவேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஃபர்தர் வென் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் when the financial statements are prepared in accordance with the fair presentation framework, the evaluation mentioned above shall also include an evaluation by the auditor. Evaluation mentioned above shall also include an evaluation by the auditor as to whether the financial statement achieve fair presentation, which shall include consideration of overall presentation structures and content of the financial statement, and whether the financial statements, including the related notes, represent the underlying transaction and events in the manner that achieve that fair presentation. That achieves fair presentations, the auditors shall evaluate whether the financial statements adequately refers to or describe the applicable financial reporting framework. Evaluation in case of fair presentation framework. Evaluation in case of fair presentation framework. First evaluation in case of என்ன பார்த்தோம் நார்மல். அடுத்த evaluation in case of
specific evaluation. அடுத்து specific evaluation in case of fair presentation framework. When the financial statements are prepared in accordance with the fair presentation and framework, the evaluation mentioned above shall also include the evaluation by the auditor as to whether the financial statements are achieve the fair presentation, which shall include the consideration of overall presentation structure, content of the financial statements, overall presentation structure, content of the financial statement, and whether the financial statements including the related note represent the underlying transaction and events in the manner that achieves fair presentation. ரைட்டா? இது என்னென்னு சில லிட்டில் பிட் புரியுது, அவ்வளோதான். அப்படின்னா கேஸ் ஆஃப் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன்னா ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் முடிஞ்சு. ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் முடிச்சுடுவேன். கன்க்ளூட் கன்சிடரேஷன் ஓவரால் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், கண்டென்ட், financial fair presentation, including the related notes represent the underlying transaction event manner achieve fair presentation. எல்லாமே fair presentationல இருக்கணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். அப்போது fair presentation evaluation ஆகும். அடுத்த auditor shall evaluate whether the financial statement adequately refers to and describe the applicable financial reporting framework. The auditor shall evaluate whether 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 now the auditor shall evaluate whether the financial statement adequately refers or describes the applicable financial reporting framework. Adequately disclose the financial reporting framework. Adequately disclose the financial reporting framework. Right. அவ்வளோதான். அப்போ இது என்னென்னா எவாலுவேஷன் பற்றி சொல்கிறோம். எவாலுவேஷன் இப்படிலாம் எவாலுவேட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டர் எவாலுவேட் பண்ணுறேன், அடுத்து அது ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டரை எவாலுவேட் பண்ணுறேன், நார்மலாக எவாலுவேஷன் பண்ணுறேன். அதில் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் படி இருக்கா, அப்புறம் என்டிட்டிஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ், என்டிட்டிஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸ் கரெக்டாக பண்ணிக்கான அந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பார்த்துக்க, அடுத்தது பாசிபிள் பயஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்த்துக்க, அடுத்து குமுலேட்டிவ் லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி பார்த்துக்க, இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி எதனால் வரும் அப்படின்னா செலக்டிவ் கரெக்ஷன் இது மிஸ்டேட்மெண்ட்டு, அடுத்து பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயஸ் இந்த மேக்கிங் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட் பண்ணுறப்ப பயஸ் இருந்துச்சுன்னா பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயஸ் நாட் இன்ஸ்டியூட் மிஸ்டேட்மெண்ட் indicators of இது நாட் மிஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன் அடிக்குவேட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஆர் அடிக்குவேட்லி டிஸ்க்ளோஸ், சிக்னிஃபிகன்ட் அடிக்குவேட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ், அடிக்குவேட் சிக்னிஃபிகன்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஆர் ப்ராப்பர்லி செலக்டட் and applied. The selected and applied accounting policies are applied consistently with applicable financial reporting framework. Accounting estimates made by management are reasonable. Information used in the financial statements are relevant, reliable, comparable, understandable. Financial statements provide adequate disclosure to enable the intended users understand the effective material transaction event information conveyed in the financial statement. The termination used in the financial statements are appropriate. அடுத்த ஸ்பெசிஃபிக் எவாலுவேஷன் முடிஞ்சு எவாலுவேஷன் கீழே ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆரம்பிச்சு. அப்போ ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் இருந்தால் prepared in accordance with the fair presentation framework. Evaluation of the above also include the evaluation audited whether the financial statements achieve the presentation shall include the consideration overall presentation structure, content of the financial statements and whether the financial statements are related note represent the underlying transaction event and manner achieve the presentations. அவ்வளோதான். அடுத்து ஆல்சோ எவாலுவேட் த அடிக்குவேட்லி ரெஃபர்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க். இப்போ கீ டெஃபனிஷன் ஆஃப் SA 700 கீ டெஃபனிஷன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை, டக்குன்னு படிச்சிருவோம். கீ டெஃபனிஷன் ஆஃப் SA 700 அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் அதே தான்டா. இங்கே பட்டு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் அக்கார்டன்ஸ் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க், ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். அடுத்து ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். இப்போ ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னா டிசைனட் டு மீட் காமன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் யூசர் காமன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். சரியா? ஜென்ரல் பர்பஸ் காமன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் த ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் மே பி ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆர் அ கம்ப்ளைன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். இப்போ அடுத்து ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னா the term fair presentation framework is used to refers a financial reporting framework that requires a compliance with the requirement of the framework
acknowledge explicitly or implicitly to achieve the fair presentations to the financial statement. It may be necessary of management to provide a disclosure behind those are specifically required by the framework. Acknowledgement explicitly or implicitly. Acknowledge explicitly or implicitly. Acknowledge explicitly or implicitly. அப்போ ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் வருவாங்க. ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் அக்னாலஜ் எக்ஸ்பிலிட்டி டு அச்சீவ் த ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபினான்ஷியல் பேமெண்ட்ஸ் மே பி நெசசரி டு மேனேஜ் ப்ரொவைட் டிஸ்க்ளோசர் பிஹைண்ட் தோஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ரெக்வயர்டு பை த ஃப்ரேம்வொர்க். இப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி அப்படின்னா இட் மே பி நெசசரி டு மேனேஜ்மெண்ட் டு டிபார்ட் ஃப்ரம் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரேம்வொர்க் டு அச்சீவ் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். சச் டிபார்ச்சர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி நெசசரி ஒன்லி இன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ். Acknowledge explicitly or implicitly to achieve the fair presentation of it may be necessary for management to provide a disclosure behind the specifically required framework. அப்படி இருந்தால் கொடு. இப்போ acknowledgement explicitly that it may necessary for management to depart from the requirement of the financial framework to achieve the fair presentations to the financial statement. Such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances. Compliance framework. Compliance framework. The term compliance framework is used to refer financial reporting frameworks requires compliance with the requirement of the framework does not contain the acknowledgement 1 and 2 above. 1 and 2 above compliance framework இருக்காது. ஏன்னா அது ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் போயிடும். ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் compliance framework is not contained the fair presentation framework. அடுத்து forms of opinion, unmodified opinion, modified opinion. Unmodified opinion auditor shall express an unmodified opinion when the auditors conclude that the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework. எல்லா மெட்டீரியல் எக்ஸ்பெக்ட்லையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. applicable financial reporting unmodified opinion கொடுப்பேன். Modified opinion if the auditor conclude that based on the audit evidence obtained the financial statements are whole or free from any statement are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statements are whole or not are free from any statement, the auditor shall modify the opinion in auditor's report in accordance with 705 பட்டி மாடிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து வேர்டிங்ஸ் ஆஃப் அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன். அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. when expressing unmodified opinion in financial statement, the auditor's opinion shall unless otherwise required by laws or regulation as one of the following passages which are the records in our opinion accompanying financial statements present fairly in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework, or in our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view of in accordance with the framework. The facts present fairly in all material respects and give a true and fair view or record as being equivalent. When the auditor expresses an unmodified opinion, unmodified opinion, it is not appropriate to use passages with foregoing explanation or subject to in relation to the opinion as the suggested and conditional opinion or weakening or modification of opinion. Content of audit report. Title addressee. Auditor's opinion, basis for opinion. Title addressee, auditor's opinion, basis for opinion. Material uncertainty relating going concern. Key audit matters. Emphasize matter paragraph. Other matter paragraph. Responsibility management for the financial statement. Auditor responsibility for audit of financial statement. Other information for 720. A report of other legal and regulatory requirement. Other reporting responsibility. Signature of the auditor. Place of signature. Date of auditor's report UDN இதெல்லாம் இருக்கும். Detailed explanation of the above elements. Titleனா என்ன? Clearly indicates there is a report of independent auditor's report அப்படின்னு போட்டுறணும். Independent auditor's report அப்படின்னு போட்டு is distinguished from the independent auditor's report from report issued by others. Address யாருன்னா auditor report shall be addressed as appropriate based on the circumstance of the engagement. Law, regulations, or terms of engagement may specify to whom the auditor report is to be addressed. The auditor report is normally addressed to those who for report is prepared, often either to the shareholder or to those charged with governance to the entities whose financial statements are being audited. In case of company, the report is addressed to the shareholders to the company. In case of company, reports to be addressed to those for whom the report is prepared, often either the shareholders or to those charged with the governance of the entities whose financial statements are being audited. In case of company, the report is addressed to the shareholder of the company. But title apna independent auditor report போட்டு address in a report shall be addressed as appropriate based on the circumstance of the engagement. Laws and regulations of the terms of engagement may specify whom the auditor is reported to addressed. Auditor's report is normally addressed to those whom the report is prepared.
of an either a shareholder or to be charged with the governance. In case of company, shareholders. Auditor's opinion. Auditor's opinion upon the first sections of the auditor's report shall include the auditor's opinion. Shall have for the heading of opinion. Shall have heading of opinion. The opinion section. The auditor's report shall also identify the entities whose financial statement has been audited. State the financial statements have been audited. Identify the title each statement. Refers to the notes including the summary. Refers to the note including a summary. Significant accounting practices. Specific date or period covered by each financial statement. Specific period of each financial statement comprising the financial statement. The auditor's opinion. Auditor's opinion. First, the section of auditor's report shall include the auditor's opinion. Auditor's opinion. First section of the auditor's report. First section shall include the auditor's opinion. Shall have the heading opinion. Opinion section of auditor's report shall also identify the entities whose financial statement has been audited. Identify the entities. First, இது ஆடிட்டர் ஒப்பீனியனில் இருக்க வேண்டியது. Identify the entities whose financial statement has been audited. State the financial statement has been audited. Identify the entities whose financial first entity identify பண்ணுற whose financial statement has been audited. அடுத்து financial statement has been audited. State that the financial statement has been audited. அடுத்து identify the title of the each statement comprising the financial statement. Identify the title of the each statement comprising the financial statement. Identify the title of the each statement comprising the financial statement. அடுத்து refers to the notes including the summary of significant accounting policies. Refers to the notes including the summary of significant accounting policies. Specify the date or period covered by each financial statement comprising the financial statement. இதுதான் ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியன். முடிஞ்சா 5 ஒப்பீனியன். ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த என்டிட்டிஸ் whose financial statement has been audited. State the financial statement has been audited. அடுத்து ஐடென்டிஃபை த என்டிட்டிஸ் title of each statement comprising the financial statement. Refer the notes including the summary. Refers the note including the summary of significant accounting policies. And specify date of our period covered by the each financial statement comprising the financial statement. Or the basis for opinion. In basis for opinion, auditors shall report include the section directly following the opinion section heading basis for opinion. State that the audit was conducted in accordance with the standards on auditing. Audit was conducted in accordance with the standards on auditing. Refers to the section of the auditor report that deserves the auditor responsibility under the SAs. Include the statement that the auditor's independence of the entity in accordance with the relevant ethical requirement relating to the audit and has fulfilled the auditor's ethical responsibilities in accordance with this requirement. Opinion முடிஞ்சு அடுத்து basis opinion. ஃபஸ்ட்டு opinion போட்டு identify the financial statement has been audited. Whose financial statement has been audited. அடுத்து state where the financial statements are state where the financial statements have been audited. Refer the notes including the summary of significant accounting policies. Specify the net period covered with each share. Based for opinion. Basis for opinion. Auditor's report shall include a section directly followed the opinion section with
with heading of basis or opinion that states that the audit was conducted in accordance with the standards on auditing. Auditor shall report the included section directly following the option. Opinion at the basis or opinion for state that the audit was conducted in accordance with the standards on auditing. State that the audit was in accordance with the standards on auditing refers to the section of the auditor's report that describes the auditor responsibility under SA. Include statement that the auditor is independent of the entity in accordance with the relevant ethical requirements relating to the audit and has fulfilled the auditor other ethical responsibilities in accordance with in accordance with this requirement. அடுத்து இது கோயிங் கன்சர்ன் ரிலேட்டிங் டு கிடையாது பேசிஸ் ஆர் ஒப்பீனியன். அடுத்தது கோயிங் கன்சர்ன் basis or opinion. Audit report shall include the section directly following the opinion section. State that the audit was conducted in accordance with the standards on auditing. Refers to the section audit report that describes the auditor's responsibility and SCs. Include the standard statement that auditors entities accordance with the relevant ethical requirement relating to the audit and has fulfilled the auditor other ethical responsibility in accordance with these requirements. State whether the auditor that believes the expenses the auditor has obtained appropriate to the provided basis for auditor's opinion. அடுத்து கோயிங் கன்சர்ன்னா என்ன? ஷால் ரிப்போர்ட் அக்கார்டிங் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் V70.